Hai watazamaji wetu wa LTN, karibuni sana tena kwa kipindi chetu cha Cook and Dine. Ni mimi wenu Dorothy. Leo tuko na another very simple and very healthy recipe. Tunapika white rice and vegetables. Our vegetables will include peas and green beans, carrots and many more. So bila kupoteza wakati tuanze recipe yetu. Hapa tuko na mchele basmati kilo moja kama kawaida. Nilikuwa nimehisoki kidogo, nataka niongeze maji ya kuosha. Hapa tuko na peas, na green peas. Hapa kuna green beans ama mishiri, wale ambao wanaziita mishiri, hizo ni green beans. Tuko na carrots, then kuna white onion and the red green bell pepper. Hapa kuna eggs. This one will be set on the side as the protein. Leo tunapika very healthy chakula ambayo iko very filling and also good for your body. So the first thing nataka tuchemshe mchele. Nilikuwa nimeshachemsha maji hapo. Hapa nataka tuchemshe green peas. Napatia one quick rinse. Then tutaweka chumvi, 1 tablespoon of salt, then we give it a stir. Tutaweka mafuta kidogo tu kama 2 tablespoons. Then hapa kuna maji ya green peas. Next to boil our peas until they are soft. Tutaongeza mafuta kidogo tu. Mafuta huwa inafanya we retain the green color. Our rice is almost done. Maji imekauka, so tuache isimmer for like 10 minutes, then itakuwa tayari. Then tuangalie our peas. Bado kidogo, like 5 minutes.
wash our green beans. Then tutaanza kukata into small pieces. Tumekata green beans, so next tunaziweka pale kwa peas. Tuache ichemke for 5 minutes. Then we prepare our carrots. After 5 minutes, tutaweka our carrots. Carrots itaiva for just 1 minute. Just 1 minute. Tutoe vegetables.
tutamwaga maji. After kumwaga tutaweka mafuta kidogo. Then tukate kitunguu ndani. Roughly chop them. Then tutakata bell pepper. Our rice is ready. Tunakaa vizuri. Tutatoa so that to boil our eggs. We'll boil them for roughly 10 minutes. Just want to saute. Hataki ziive sana. Ladha ibaki pale ya kitunguu, the bell peppers. Then tutaweka vegetables. Then we'll cover for 3 minutes maximum. Tukiacha vegetables zikiendelea kuiva, please endeni pale kwa social media platform zetu, Lolwe TV, pale Facebook, Instagram na Twitter, Lolwe TV Kenya, YouTube. Pale utaenda utapata more cooking recipes, na pia kuna other programs, music, interviews, na pia Dine pale. So usikose ku like and share and also comment. Mayai imeiva. Sasa tuzime moto, then tuanze kupeel. For today tutahitaji tu mayai mawili. Slice the eggs into half. Then tutakuja kwa rice. Teka mchele wetu kidogo hapo. Then tuchukua vegetables.
Tutaweka hapo. Wow, hiyo rangi yapendeza. So tafadhali mwende mjaribu, tutumie picha na pia mtuambie vile ina taste. I'm sure it's very yummy. So this is the part we are waiting for. Tuanze kuonja. The vegetables are very nice. Then take some egg with the vegetable. This meal is very balanced. Hapa kuna carbohydrates, then our vitamins, and hapa kuna our protein. So please endeni mjaribu. For more recipes like this, please endeni pale Lolwe TV Kenya YouTube. That's it for today. This has been Cook and Dine.